you can see that you have more than 250 years of experience, 260 years rather, of experience here. You see, whenever I watch a hockey or cricket match, I thank God that hockey is still the national game and not cricket. So now, hockey is one game which I suppose all of us, before cricket became popular as it is today, hockey was the game which all of us grew with, people like me, my generation. And let me share with you something, that like everything else which has been touched by the armed forces, even hockey has a background that army helped it to become what it has become. In 1926, the Indian Army hockey team was invited by New Zealand, their own hockey association. They invited this team, and Shri Dhyan Chand, the hockey wizard, he was a part of that hockey team of the Indian Army. And that is how Dhyan Chand ji was discovered. My association with hockey is one I played, of course, at the school and the university level. And later on, when I was the captain in 1966 and I was posted at Bhopal, we had a team. There used to be a culture of hockey clubs. EME Jalandhar was a very popular kind of club. And EME Jalandhar was being trained by Bhopal Center. My commandant told me that Dhyan Chand ji is at Jhansi, go and request him and get him here for training our team for about 10-15 days. So I had the privilege of working with him, working in the sense that my duty was to get the players on the field, put the hockeys and balls there on the field, and send a jeep to him, and when he comes, I receive him, and after that my job was over. Later on, Ashok Kumar, the proud son of that great man, that great wizard, he became a very dear friend. And this morning also he spoke to me for about half an hour to tell me about his 1975 World Cup win, which is included in the book of Mr. Lokpali. Yesterday I was going through that book, and thank you, sir. There are 3 chapters on hockey also. 3 or 4? 3. 4. 4 chapters on hockey in the book written by Mr. Lokpali, who basically writes about cricket. So thank you so much, sir. Now, the gentleman sitting next to me is the grandson of Professor Hardarshan Singh Meji, who was a very dear friend, and Meher Baba Trust is doing so much of social service, which I am aware of, and I am very proud of it because I have gone with his grandfather to this place, Passi Batala, and met the hockey players and all. They are preparing the nursery of hockey in Punjab. And they have a lot of academies where they are preparing here. Iqbal Singh ji is a friend of 2 days. I was introduced to Iqbal Singh ji by Mr. Pandey. He told me that Iqbal Singh ji ने किताब लिखी है, वो किताब का नाम है हॉकी दे सुल्तान. और वो किताब, that book was released or launched by no as a person than Balbir Singh Senior, whom we have had the privilege of having here and the playwright. So he was the one who has released that book, and that book is a great kind of historical, contains everything about the great players of hockey in India. Mr. Pandey is of course the former DGP Punjab, retired IPS officer, and I also found him, his passion for hockey, his love for hockey. This morning, those people who were here, they would have heard when he was talking about the Sani sisters. So my first question to you, sir. Yes, sir. Okay. I will be. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, we'll speak in that language. I will be straightaway talking to you without any making. नहीं मैं सवाल पूछागा जी. I'll ask you and then you take on that question. Okay? जो मेरा है ना, that will be more meaningful जो मैं बताऊंगा उसके बाद पूछूंगा. फिर मैं वो बैठ की करागा. Format of this session is this.
of the session is this, that I'll ask you and you kindly be good enough to answer that what I want you to answer. अच्छा tell me, ये हाकी दे विच ये जिहड़ा इन्ना वड्डा परिवर्तन होया, सारां नूं पहलां तां देखो 100 साल हो गए ने, all of us know about that, कि it is 7th of November 1925 the Indian Hockey Federation was created. 1926 there's something which many of you may not be aware of this. Tatas have something to do with everything in India. And I'm a great Tata fan, so let me tell you that it was in 1927 that Indian Olympic Association was created by Sir Dorabji Tata, who became the first president of the IOA. And after that, in 1928, the first hockey team in which Dhyan Chand ji and his younger brother Roop Singh, both of them are also part of that. That is the first time they went there. And Amsterdam, there was an Olympic match in which Dhyan Chand ji scored a hat trick. And 3-1 we defeated them. The first Olympic which we got was in 1928. Sir, what I want to know from you is कि hockey ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 middle ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ AstroTurf आई, मैं कहना हुना कि hockey ਦੀ history ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, it can be divided in two parts. One is before AstroTurf and the second is after AstroTurf. AstroTurf ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ it was artistry, artists. We had artists, as players were artists. After AstroTurf, the entire scenario changed. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 1928 ਚ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਪਤੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਸੀ 36 ਚ ਅਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਸ ਡ੍ਰਿਬਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਟਰਫ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੋ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਾਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਦੋਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਬਦਲਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ ਕਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ। ਨਾਓ ਹਾਕੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਏ ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿੱਲ, ਇਜ਼ ਏ ਗੇਮ ਆਫ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਐਂਡ ਬਰੂਟ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਕਾਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਦੋ ਖੂਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। I think that is a very good idea. You see, we go back to our roots. Roots of hockey was Khito Kundi, which all of us played. So now what we'll do is, sir, I'll come back to you. Sardar Iqbal Singh, sir. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਹੈ ਬੜੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲਾ ਗਿਆ 5-7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਜਾਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਈ 86 5 ਸਾਲ ਵਕਤ ਇਹ ਸਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਲ ਓਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਤੇ 5-7 ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ hit and run the hockey खत्म हो जाएगी। We will come back to that. We will revive it and it will happen in 5 years time, if not earlier. अच्छा, सरदार इकबाल सिंह ने एक 100 years of hockey, he has written a beautiful poem. Sardar Iqbal Singh, that beautiful poem which you have written on 100 years of hockey, you know, it includes all the important landmarks. So Iqbal Singh ji, तुसी वो poem सुनाओ जरा। जे हाफ नाल गुजारा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पुरानी पूरी सुना दो। हेलो, मैं
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ। ਮੇਰੇ ਸੁਨੇਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੇਟਨ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੈਲਕਟਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਗਾ ਖਾਕ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1895 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਨ ਕੱਪ ਸੀ 1884 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਔਰ ਕਲੱਬ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ, ਜਬਲਪੁਰ, ਪੂਨਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੇਰਠ ਔਰ ਝਾਂਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੱਬ ਹਾਕੀ ਫੈਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਲੱਬ ਹਾਕੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਲੱਬ ਹਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਟੀਮਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ। ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥਰਨ ਰੇਲਵੇ, ਸਾਊਥਰਨ ਰੇਲਵੇ, ਈਸਟਰਨ, ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ITBP, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਕੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, PCL, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਕੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੱਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 1932 ਚ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 1936 ਚ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 1952 ਵਿੱਚ KD ਸਿੰਘ ਬਾਬੂ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 1956 ਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਕਲੱਬਾਂ ਹੈ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੱਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੱਬਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਕਲੱਬ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੌਕ ਰੋਵਰਸ ਕਲੱਬ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਹੌਕਸ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਕਲੱਬ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬ ਹਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਗਈ। ਔਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਵੀ, ਚਲੋ ਕਲੱਬ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਕੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ,
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ। See, I'm sure that most of you know that Sansarpur or Mithapur near Jalandhar, there are 15 Olympians from that small town, village. There are more than 15 Olympians from there itself, including Mr. Pargat Singh, who was scheduled to come here, but because of some reason he has not been able to come here. Now, one of the weaknesses of Indian hockey, sir, is that our conversion rate of penalty corners is less than 25%, whereas all the European teams, their conversion rate is more than 60%. How do you see this as a weakness, Mr. Beji? Mr. Thakur, you are training the youngsters, so please tell me, do you feel that this is one of the major weaknesses in our present hockey team? You're absolutely right, sir. This is one of the major weaknesses in our present teams, and I think this is because of a consistent lack of elite drag flickers, Yes. who constantly push the ball at around 140 to 160 kilometers per hour. And I feel this is a certain area where we probably need to train our players more, give them more consistent practice in this. We've had a few good examples of drag flickers such as Harmanpreet Singh, Rupinder Singh, Sandeep Singh, and I feel this is somewhere we need to work. Another point being that a lot of European teams, they really focus on PC defense. Yes. And this is another area where we are lacking, and somewhere where I feel our defense should be more focused on this. And this is something we train our children in our hockey nursery. Right. Pandey sir, may I request you that please tell us that how do you see the future of Indian hockey? We are going through a lean patch, as you know. There are a lot of problems. There have been politicians who have been heading the federation, and there are problems in the federation also. So because of that, there have been decline in the hockey recently. How do you see the future of Indian hockey? In my first part of Bhashan, I have told you how to revive the traditional hockey. Once you arrive that, then you need three things. एक था पेट भरना प्लेयर का, दूजा इंफ्रास्ट्रक्चर पेट करना, तीसरा सोर्सिंग लेने। जेड़ा पेट भरन वास्ते आ, ਉਹਦੇ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, खेलो इंडिया 1923, और आगे खेलो भारत 1926। 120 पेज का डाउनलोड कर लो, पता मिल जाएगा। हरियाणा की यही स्पोर्ट्स पॉलिसी 35 पेज की, वो तो सब कुछ मिल जाएगा। पंजाब की 1924 की है स्पोर्ट्स पॉलिसी, 24 पेज सब कुछ मिल जाएगा कि कितनी क्वालिफिकेशन है, किहड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ जॉब मिल सकती है, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नौकरी दवा सकते हो। जे कोई नहीं दिंदा ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ कि भाई आ हैगा पॉलिसी ਨੂੰ ਦੇ नहीं तो देना सीधे तो लड़के ਨੂੰ सिपाही भर्ती कराओ 45,000 मिल जाएगा, जे आईटीवी भी कराओ 60,000 मिल जाएगा, बीएसएफ कराओ मतलब सब कुछ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਭੇਜ ਕੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਰਿੰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ 15 ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। I think Mr. Pandey has brought a very important point. Now at the end, before we close, I just want to share with you that Pargat Singh was the fullback, one of the fullbacks of the, when we used to win. There are two such instances in which he ran from his position 60 meters and single-handedly crossed 4 players and scored a goal, which is written in golden history in the hockey. And he did it twice. So he was one of the great fullbacks of Indian hockey, like Surjit Singh, and there have been some great captains in Indian hockey. I am an optimistic man, and I have no doubt that Indian hockey is going to bounce back. It is going to do so well, and we are proud of our hockey team.
they are bound to do very well. Thank you so much, gentlemen, for being with us. Thank you. Thank you for that truly enriching discussion. Hearing about the legacy of Indian hockey reminds us that sport is not just about medals, it is about passion, perseverance, and the pride of representing a nation. For the felicitation of our distinguished speakers, may I request Mr. Mubarak Sandhu and Mr. Ajay Sharma to kindly come forward and do the honors. Yes. Meanwhile, please have a huge round of applause for our esteemed panelists.